Hi folks, hola chicos, hello again. Good, good afternoon, good night, buenas tardes, buenas noches. Um, it's, a, it's me again, Siddhartha. Soy nuevamente Siddhartha, and this is a short, brief video, un video breve y conciso sobre algo que quedó pendiente en el pasado video. This is a little bit continuing with the conclusion and the continuation as to what I was trying to tell you in the past video, which is about Star Wars The Last Jedi and episode 9. Así que este va a ser un pequeño y breve video sobre Star Wars 8 y 9 y el universo Star Wars, okay? So this is going to be a little bit about Star Wars, 2 or 3 things. Okay, as I was saying, the reason I told you in the last video is, okay, here we go. Do you want to know why Contrabaro was let go, fired or whatever, from episode 9 by Kathleen Kennedy and the people from Lucasfilm? It is because originally Colin Trevorrow, the purpose for that Trevorrow had his intentions for episode 9. Colin Trevorrow's intention for episode 9 was none other than to undo Luke's passing, Luke's death. He wanted to undo Luke's death, which was done by Rian Johnson and agreed with Kathleen Kennedy, president of Lucasfilm. So, there you go. Así que la razón, les decía en el pasado video, la razón por la cual Colin Trevorrow ya no dirigió el episodio 9, porque se le dejó ir, se despidió, lo mandaron al caramba, fue porque la diferencia creativa que tuvo con Kathleen Kennedy, la CEO de Lucasfilm, y la razón determinante y con mucha convicción parte de Colin Trevorrow, bueno, esa es la razón, ahí les va. Colin Trevorrow tenía el propósito, la convicción, determinación, el propósito de deshacer la muerte de Luke Skywalker. Quería que Luke realmente no hubiese fallecido, morido, o pues sí, fallecido como sucedió en el episodio 8. Él no lo quería así, tanto como muchos de nosotros, sí nos entristeció un poco, aunque yo estoy un poquito ya más asentado, más resignado, porque el señor Amal me explicó bien por qué, y es porque Luke ese es el modo Jedi de hacer las cosas. Luke murió como todo un Jedi. Ok, me resigno un poco. Ok, fue un final glorioso y luminoso para Luke. Pero bueno, volviendo a la nota, a lo que les quería decir es una de esas. Colin Trevorrow no quería que muriera Luke realmente. Y dado que Rian Johnson acordó con Kathleen Kennedy, pues que se quedara como estaban las cosas en episodio 8, pues chale, lo respetó hasta el final. Entonces Colin Trevorrow dijo, pues si no puedo deshacer eso, si no puedo hacerlo a mi manera y no hacer el cambio que quiero hacerle, primordialmente a lo de Luke, pues bye bye. Esa es una. Ese fue el truene. Fue esa diferencia creativa. That was the breakup between Colin Trevorrow working in episode 9 related to episode 8. Okay, speaking about Kathleen Kennedy, por cierto, hablando de Kathleen Kennedy, bueno, surgieron muchos rumores, muchas noticias muy insinuosas, very persistent, insinuating news fed about Star Wars and Lucasfilm, that speaking of Kathleen Kennedy, that he was her supporters, the people in Disney and I don't know, other people in Lucasfilm were not supporting her anymore, that she was probably going to be fired and things like that. Bueno, hubo unos rumores muy persistentes y muy insinuosos casi al grado de alegar que eran ciertos y de buena fuente dentro de Lucasfilm, de que el apoyo para Kathleen Kennedy estaba decayendo.
que estaba perdiendo apoyo Kathleen Kennedy dentro de Lucasfilm y que probablemente sería despedida a partir de lo sucedido en Star Wars episodio 8, por lo de ya sabemos que ya les comenté. So there was these rumors or these supposedly so-called news feeds about what was going on in Lucasfilm, that Kathleen Kennedy was going to let go, that she was no longer gonna have any support from Disney or people in Lucasfilms, that sort of thing, that she was going to no longer be working Lucasfilm. But all of those are bullshit, and that's the word, bullshit. Bullshit. Movie talk, news fed news. Okay, that buzz talk that was not newsworthy. It's all bullshit. Okay, not true. No actual verification. No actual sources about why Colin Trevorrow did not direct episode 9. That came from the mouth of Colin Trevorrow. We can just Google Colin Trevorrow, why Colin Trevorrow left Star Wars episode 9, and you will see that many news outlets quote what Colin Trevorrow said about he intentionally leaving episode 9 for that very crucial reason, which was undoing the passing of Luke Skywalker. Okay, so yeah, that's pretty much it. The thing about Kathleen Kennedy, do not listen to it. I followed it, but it's not truthful. It's not fact. It's just a lot of angry rumors based upon Kathleen Kennedy sticking to the decision of Luke Skywalker's passing. Okay, these just angry, buzz-fed, made up stuff. None of it is it's not even slightly accurate at all. Okay, so much is that Kathleen Kennedy is still still true that Kathleen Kennedy has such great support from Lucasfilm, and she's still the CEO, and she's going forward as the CEO of Lucasfilm, that actually she's already looking for a female director for a Star Wars project. Yes, also, the film you already know, she's going to, I think, produce and help produce Rian Johnson's own trilogy, and also the set of trilogy movies, which are going to be, I think they're going to be produced and written by the creators of the famous and very acclaimed streaming series Game of Thrones, D.B. Weiss, and that other dude. And there is now the recent news is that Jon Favreau is going to write and produce a Star Wars live action series, the one that has been talked about for many months. Well, Kathleen Kennedy is going to be, of course, on top of this. She's going to, of course, back up and support. She's very happy and thrilled now that we know, as the rest of the world knows, that Jon Favreau is joining the Star Wars universe once again. Jon Favreau worked on the Clone Wars animated film series for Cartoon Network and such, and he's back on Star Wars universe to write and produce a Star Wars live action series for the upcoming 2019 Disney Star Wars series, ¿ok? Así que bueno, tan es así que Kathleen Kennedy sí está todavía en Lucasfilm y pues va a seguir siendo la presidenta de Lucasfilm. Tan es así que pues además de la trilogía que pues va a ser por Rian Johnson, además de la trilogía que van a producir y crear los creadores de la famosa y aclamada serie Juego de Tronos, D.B. Weiss y el otro no me acuerdo cómo se llama. Además de
de esos dos proyectos de Star Wars, pues ya nos enteramos que Jon Favreau va a producir y escribir una serie live action que va a ser, podrá ser vista hasta el 2019, cuando Disney lance su primera aplicación en la historia de streaming, ¿ok? Así que bueno, y detrás de esto está Kathleen Kennedy. Además, Kathleen Kennedy se dice de buena fuente que está buscando a una mujer directora para un proyecto de Star Wars. Así que Kathleen Kennedy tiene muchas tareas, muchas tareas que asignar, mucho trabajo detrás de. Va a estar por encima de esos proyectos, va a supervisarlos, va a apoyarlos. Así que con tantos de esos proyectos que van a estar sucediendo, además de una nueva serie animada que se dice va a llamar The Resistance, Star Wars The Resistance. So also there's this upcoming new animated series, which a lot of us Warsies know, it's going to be called Star Wars The Resistance, which will take place, who knows when, no sabemos cuándo va a pasar esta serie, qué tiempo, tiene tiempo. So, okay, 10 minutes, nice, sweet and brief, enough for a lot of Star Wars talk and movie news. This is the brief Star Wars synopsis news. This is your Star Wars fed news, okay? Esta fue su dosis de Star Wars, okay? So, see you in the next video. And may the force be with you, always. Y que la fuerza, adiós, y que la fuerza los acompañe. Chao.